Krishna Krishna, wow. Yeah. Oh. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Vallabha Girivardhare. Gopi Jana Vallabha Girivardhare. Yashodanandana Praja Jana Vanjana. Yashodanandana Praja Jana Vanjana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Vallabha Girivardhare. Gopi Jana Vallabha Girivardhare.
Yashodanandana Prajajana Vandana Yashodanandana Prajajana Vandana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jayavata Manava Sunjavihare Jayavata Manava Sunjavihare Jayavata Manava Sunjavihare Jayam Vishnupat Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Drupyascha Kripa Sindhu Bevacha Paditanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед теми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 11, entitled Calculation of Time from the Atom. Глава 11. Различные шкалы времени, начиная с атомной. Text number 33. Стих 33. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Evam Evam Vidhai Vidhai Ahaha Ahaha Ratrai Ratrai Kala Kala Gatya Gatya
Upalakshatai. Upalakshitai. Oh, excuse me. Upalakshatai. Upalakshitai. Apakshitam. Apakshitam. Eva. Eva. Asya. Asya. Api. Api. Parama. Parama. Ayuhu. Ayuho. Vayaha. Vayaha. Shatam. Shatam. Evan Vidhara Horatrai. Evam Vidhaya Ahogadhaya. Kalagatyo Palakshatai. Kalagatya Palakshitai. Apakshatam Evasyapi. Apakshitam Vivasyapi. Paramayurvaya Srita. Paramayurvaya Shatam. Paramayu Vayakshatam. Evan Vidhara Horatrai. Evam Vidhaya Horatam. No. Evam Vidhaya Horatrai. Kalagatyo Palakshatai. Kalagatya Palakshitai. Apakshatam Evasyapi. Apakshitam Vivasyapi. Paramayurvaya Shatam. Paramayu Vayakshatam. Evan Vidhara Horatrai. Evam Vidhaya Horatrai. Kalagatyo Palakshatai. Kalagatya Palakshitai. Apakshatam Avasyapi. Apakshitam Vivasyapi. Paramayurvaya Shatam. Paramayu Vayakshatam. Evam Vidhaya Horatrai. Evan Vidhara Horatrai. Kalagatya Palakshitai. Kalagatyo Palakshatai. Apakshitam Vivasyapi. Apakshatam Avasyapi. Paramayu Vayakshatam. Paramayurvaya Shatam. Ilapati Prabhu. Evam Vidhara Horatrai. Evan Vidhara Horatrai. Kalagatyo Palakshitai. Kalagatyo Palakshatai. Akstama Vasyapi. Apakshatam Avasyapi. Paramayurvayashatam. Paramayurvaya Shatam. Evam. Evam Thus. Das. Таким образом. Vidhai. Vidhaya. By the process of. By the process of. Процессе. Ahaha. Ahaha. Days. Days. Дни. Ratrai. Ratrai. By nights. By nights. Ночи. Kalagatya. Kalagatya. Advancement of time. Advancement of time. От времени. Apalakshatai. Upalakshitai. By such symptoms. By such symptoms. По этим признакам. Apakshatam. Апакшитам. Declined. Declined. Убывает. Eva. Eva. Just like. Just like. Словно. Asya. Ася. His. His. Его. Api. Апи. Although. Алло. Хотя. Parama ayuhu. Парама айху. Duration of life. Duration of life. Продолжительность жизни. Vayaha. Ваяха. Years. Years. Лет. Shatam. Шатам. 100. 100. 100. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Thus, the process of the exhaustion of the duration of life exists for every one of the living beings, including Lord Brahma. Таким образом, жизнь каждого существа, в том числе и Господа Брамы, неумолимо приближается к концу. One's life endures for only 100 years in terms of the times on the different planets. Каждое живое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на той планете, где оно обитает. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Every living being lives for 100 years in terms of the times in different planets for different entities. Каждое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на его планете. These 100 years of life are not equal in every case. Продолжительность этих 100 лет может быть разной. The longest duration of 100 years belongs to Brahma,
But although the life of Brahma is very long, it expires in the course of time. Самым долгим является век Брамы. Но хотя Брама и живет так невероятно долго, его жизнь тоже рано или поздно подходит к концу. Brahma is also afraid of his death, and thus he performs devotional service to the Lord just to release himself from the clutches of the illusory energy. Брама, как и все остальные, боится смерти, и поэтому занимается преданным служением Господу, чтобы вырваться из когтей иллюзорной энергии. Animals, of course, have no sense of responsibility, but even humans who have developed a sense of responsibility while away their valuable time without engaging in devotional service to the Lord. They live merrily, unafraid of impending death. Животным, разумеется, неведомо чувство ответственности. Но даже люди, которые развили в себе чувство ответственности, попусту теряют свое драгоценное время и не занимаются преданным служением Господу. Они живут беззаботно, не испытывая страха перед надвигающейся смертью. This is the madness of human society. В этом проявляется безумие человеческого общества. The madman has no sense of responsibility in life. Сумасшедший не чувствует ответственности за свою жизнь. Similarly, a human being who does not develop a sense of responsibility before he dies is no better than the madman who tries to enjoy material life very happily without concern for the future. Подобно этому, человек, который в течение жизни не развил в себе чувство ответственности, ничем не лучше сумасшедшего, пытающегося беззаботно наслаждаться материальной жизнью, не думая о будущем. It is necessary that every human being be responsible in preparing himself for the next life, even if he has a duration of life like that of Brahma, the greatest of all living creatures within the universe. Каждое живое существо должно со всей ответственностью готовить себя к следующей жизни, даже если его век так же долг, как век Брамы, самого великого живого существа Вселенной. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Вот есть вопросы или комментарии? Кто хотел бы поделиться тем, что осознал? In the verse, we read that every living entity lives 100 years according to the scale of time that is active on the planet where he's living. Mm-hmm. But on Earth, we see that some living entities are living longer than others, like some animals are living merely a couple of days. Still, the calculation of time is the same, earthly calculation of time. So it seems like a contradiction. I don't understand. Why is it a contradiction? Because the verse says that every living entity lives 100 years according to the scale of time that is prevalent on its planet. Okay. So the Earth has a certain scale of time, but still we see that different living entities live different amounts of time. There are some insects who live just a couple of days. Still they're living on earthly scale of time. Mm-hmm. Yeah, but... Can I translate? Yeah, go ahead. В стихе сказано, что каждое живое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на той планете, где оно обитает. Но с другой стороны, мы видим, что даже на Земле, где действует земное время, разные живые существа живут разное количество лет. Например, есть насекомые, которые живут пару дней всего. И все же это Земля. То есть есть своя шкала времени, и по этой шкале времени все равно некоторые живут там несколько дней, а некоторые сотни лет. Hang on just a second. То есть кажется, что какое-то противоречие здесь есть. Yeah, well, as I understand, and it could be that this is mentioned later, I don't know, I don't remember, but it's not just a question of the planets, but it's also which planet, but it's also a question of which species of life. Да, насколько я понимаю, и также, по-моему, там будет об этом дальше сказано, это зависит не только от того, на какой планете вы живете, но также от того, в какой форме жизни вы родились.
So in other words, an insect that only lives, actually, there's some insects I've heard that live only a few seconds or a few На minutes. самом деле, я слышу, что некоторые насекомые даже живут всего лишь несколько секунд. But the Prabhupada's point is that for each one, from his perception, for his world, it's 100 years. Но что имеется в виду Шрила-Прабхупада, это то, что с точки зрения самого живого существа в этом теле, для него проходит 100 лет. In regard to this purport, И что, while I was reading the purport, it came to mind one song by Narottama Das Thakur. когда я читал этот комментарий сегодняшний, мне на ум пришла одна песня Нароттама Даса Такура. The first verse of which I find particularly attractive. Меня особенно привлекает первый стих этой песни. Actually, all the verses are nice, but this first verse especially addresses what's in the purport. Не все части замечательные, но в первом стихе особенно говорится о том, что совпадает с сегодняшним комментарием. This is called Ishtadeve Vidyapti, which means prayer to one's beloved Lord. Песня называется «Ишта Деви Видьяпти», то есть молитва возлюбленному Господу. By Narottama Das Thakur. За авторством Нароттама Даса Такура. Hari Hari Bifale Janama Gonainu Manushya Janama Poya Radha Krishna Bhajiya Janiya Shuniya Bishkoinu. So Hari Hari means, of course, O Lord Hari. Хари-хари, конечно, означает «О Господь Хари». Bifale means uselessly. Бифале означает «бесполезно». Janama Gonainu means I've spent my life. Растратил я свою жизнь. Oh Lord, I've spent my life uselessly. О Господь, я бесполезно растратил всю свою жизнь. Manushya Janama Poya. Having obtained a human birth, Получив человеческое рождение, I have obtained a human birth. я получил человеческое рождение. But Radha Krishna Bhajiya. But I haven't worshipped Radha and Krishna. Но я не поклонялся Радхе и Кришне. Even Janiya Shuniya, even after knowing about it and hearing about it. Даже узнав о том, что это надо делать, услышав об этом, Vish Koinu, it's like I have drunk poison. как будто я добровольно пил яд. So the first translation goes like this. И литературный перевод стиха такой. O Lord Hari, I have wasted my life. О Господь Хари, моя жизнь прошла впустую. Although I have taken this rare human birth, Получив этот редкий дар, человеческое рождение, I have not served Radha and Krishna, я не служил Радхе и Кришне. and thus I have knowingly drunk poison. Таким образом, я по собственной воле пил яд. And the next verse, Golokara Premadana Harinama Sankirtana. You probably heard Srila Prabhupada quote some lines from these verses. Наверное, вы слышали, как Шрила Прабхупада цитировал части этих стихов. Ratinad Janmiloke Nitoi Sansara Bishanale Dibanishi Hiajvale Juraite Nakwenu Upai. The treasure of divine love in Goloka Vrindavan. Сокровище божественной любви Галоки Вриндаваны Has descended as the congregational chanting of Lord Hari's holy names. спустилось на землю как совместное воспевание святых имен Господа Хари. Why did my attraction for that chanting never come about? Почему меня так и не привлекло это воспевание? Day and night my heart burns in the fire of the poison of worldliness. День и ночь мое сердце горит в огне мирских мыслей. Burns in the fire of the poison of worldliness. Мое сердце отравлено и горит в огне мирских мыслей. And I have not accepted the means for relieving it. И я ничего не сделал, чтобы избавиться от этого пожара. Text 3. Стих 3.
Rajendranandana Jay Shachi Sutta Hoilo Se Balarama Hoilo Nitai Dina Hina Jet Chilo Hariname Udarilo Tar Sakshi Jagai Madhai. Translation by Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада. Lord Krishna, the son of the king of Vraja, became the son of Sachi. Господь Кришна, сын царя Враджи, стал сыном Шачи, Господом Чайтаньи. And Balaram became Nitai. А Баларама — Нитаем. The holy name delivered all those souls who were lowly and wretched. Святое имя спасло всех падших и несчастных. The two sinners, Jagai and Madhai, are evidence of this. И пример тому — два грешника, Джагай и Мадхай. Text 4. Стих 4. Haha Prabhu Nanda Sutta Vrishabhanu Sutta Juta Koruna Karoho Ebaro Narotama Dasakoi Nateliho Rangapoi Toma Bine Ke Ache Amar. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O Lord Krishna, son of Nanda, accompanied by the daughter of Vrishabhanu, О Господь Кришна, о сын Нанды, всегда пребывающий в обществе дочери Вришабану, please be merciful to me now. пожалуйста, будь милостив ко мне. Narottama Das says, Народ Амадаса говорит: O Lord, please do not push me away from your reddish lotus feet. О мой Господь, не прогоняй меня от своих красноватых лотосных стоп. For who is my beloved except for you? Ибо кого мне любить, кроме тебя? There's a record, that's the end of the song. На этом заканчивается песня. There's a recording of Srila Prabhupada singing that song, Есть запись, на которой Шрила Прабхупада поет эту песню. after which he gave a lecture, a purport. И после этого он рассказал смысл песни. Okay. Anything else? У кого-то еще есть что сказать? It was a revelation that Brahma is afraid of death in the purport. Для меня было новым в комментарии услышать, что Брахма, как и все остальные, боится смерти. And that this is the reason why he's doing devotional service. Doesn't seem like a very elevated reason. И именно поэтому он занимается преданным служением Господу. Это не кажется такой уж возвышенной причиной заниматься преданным служением, страх смерти. I don't know how to resolve that one. Да, я не знаю, как это разрешить. But you made an astute observation. Но это очень уместное наблюдение. The point is that anyone with a body has this tendency to be afraid of death. Смысл в том, что у каждого, кто наделен телом, есть такая склонность бояться смерти. Even Lord Brahma. Это касается даже Господа Брамы. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Namo Vishnu Krishna Vishnu Pudale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gordon Pacharini Nivishisa Sunivadi Vistaki Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai.